Krishna ki jai, Shishigoni Thai ki jai, Gaur Premanandi. Hare Krishna. Thank you for inviting me here tonight. இன்றைய மாலை நம்மை அழைத்தமைக்கு மிக்க நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். My great fortune to be amongst you all. Take your association. தங்களோடு இணைந்து தங்களுடைய சங்கம் பெறுவதற்கு நாம் பாக்கியம் செய்திருக்கின்றோம். So tonight we're going to speak a little bit about how we can please Srila Prabhupada. இன்று நாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதரை எப்படி திருப்திப்படுத்துவது என்பதை பற்றி பேசுவோம். And good. Because now it's coming to the Krishna Janmashtami. நாம் கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி திருவிழாவை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். And the day after Krishna Janmashtami is, of course, the anniversary of Srila Prabhupada's appearance. கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமியை தொடர்ந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் தோற்ற நாள் நாம் கொண்டாடப்படுகின்றோம். Of course, we know that Srila Prabhupada appeared in the year of 1896. 1896 ஆண்டு பிரபுபாதர் அவர்கள் தோன்றினார்கள். So if he was here still with us, he would be 130 years old. இன்று நம்முடன் இருந்தால் அவருக்கு 130 வயது இருக்கும். So, but of course he's still with us in his Vani, his instructions. நிச்சயமாக அவர் நம்முடன் தொடர்ந்து வாணி என்ற உருவத்தில், அதாவது அவருடைய போதனைகளின் வழியாக நம்முடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். So, how to please Srila Prabhupada or any of our acharyas? First of all, we have to understand what is the meaning of Guru. பிரபுபாதரையோ அல்லது நமது ஆச்சாரியர்களையோ நாம் திருப்திப்பட வேண்டும் என்றால் முதலில் குரு என்பதின் பொருள் என்ன என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Krishna himself gives very nice instruction in Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ண பகவான் நேரடியாகவே இதை பற்றிய முக்கிய தகவலை நமக்கு வழங்குகின்றார். Tadvidi pranipatina pariprashnena sevaya upadakshite te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. ஒரு ஆன்மீக குருவை நாடி உண்மையை நீ அறிந்து கொள் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். Inquire from him submissively. பணிவுடன் அவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள். And render service unto him. அவருக்கு நீ பணிவுடன் சேவை செய்ய வேண்டும். The self-realized soul can impart knowledge unto you. தன்னுணர்வு பெற்ற இந்த ஆத்மாவால் உனக்கு அந்த ஞானத்தை வழங்க முடியும். Because he has seen the truth. ஏனென்றால் அவர் உண்மையை உணர்ந்தவர். Here Prabhupada comments that he says that the path of spiritual life is undoubtedly it's difficult. பிரபுபாதர் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார், இந்த பக்தி வாழ்வு பாதை என்பது சற்று சிரமம்தான். Especially now we're living in the iron age of the Kali Yuga. இந்த இருண்ட காலமான கலியுகத்தில் நிச்சயமாக அது சிரமம்தான். The age of the materialism and the quarreling, the fighting. பௌதீகமும் சண்டை சச்சரவும் நிறைந்த யுகம் இது. So when there's a lot of fighting, very hard to think of the spiritual matters if one is not a devotee. இந்த சண்டை சச்சரவு நிறைந்த காலத்தில் ஒருவர் பக்தராக இல்லாவிட்டால் இந்த ஆன்மீக ஞானம் பெறுவது சிரமம்தான். Of course, if one is advanced devotee, they can think of Krishna in all circumstances. ஆனால் ஒருவர் வளர்ச்சி பெற்ற பக்தராக இருந்தால் எந்த சூழ்நிலையிலும் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை அவர் நடைமுறைப்படுத்த முடியும். But in the Kali Yuga, there won't be so many devotees. ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் நிறைந்த பக்தர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். But very fortunately, because we've got the advent of Lord Chaitanya, there can be good opportunity for more and more devotees to come. ஆனால் நமது பாக்கியம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வரவால் மிக மிக அதிகமான பக்தர்களை நம்மால் காண முடியும். So Krishna himself is advising. Krishna himself is advising that you approach the guru who is bona fide guru. கிருஷ்ண பகவான் நேரடியாக கூறுகின்றார், ஓர் உண்மையான குருவை நீ நாட வேண்டும் என்று. So the bona fide guru must come in the line of the gurus.
உண்மையான குரு என்றால் அந்த குரு சீட பரம்பரையில் வர வேண்டும். This is called sampradaya. இது சம்பிரதாயம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. And the line must go to bona fide authority of giving the transcendental knowledge. திவ்யமான ஞானத்தை வழங்கிய அந்த உண்மையான மூலத்திலிருந்து அந்த அறிவு வந்திருக்க வேண்டும். In this case, it is Lord Krishna himself giving the transcendental knowledge. இங்கு அந்த திவ்ய ஞானத்தை வழங்கியவர் சாக்ஷாத் கிருஷ்ண பகவான் அவர்களே. So here Prabhupada says no one can be bona fide guru unless they follow this principle in the line, and they have to be in the line of the gurus. இந்த சீட பரம்பரையில் வராவிட்டால் அந்த கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்காவிட்டால் அவர் ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவாக இருக்க முடியாது என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். So this is the ancient system. இது பாரம்பரிய வழிமுறை. Actually is eternal system. உண்மையில் இது நித்தியமான ஓர் வழிமுறை. Knowledge is passed from guru to disciple. இந்த ஞானம் என்பது குருவிடமிருந்து சீடருக்கு வழங்கப்படுவது. And when the disciple becomes very good, that disciple can become guru also. அந்த சீடர் நல்ல முறையில் பயிற்சி பெற்று வளர்ந்தால் அவரும் குருவாக முடியும். If one knows the science of Krishna, being good disciple, they can become guru. கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை அறிந்திருந்து சிறந்த சீடராக ஒருவர் இருந்தால் அவர் குருவாக வரலாம். So this knowledge has to be passed very carefully. இந்த ஞானம் என்பது மிக கவனமாக வழங்கப்பட வேண்டும். Just like when there's a ripe mango in the tree, you have to pass it down very carefully. Otherwise, if it falls and breaks, or if you handle roughly, then it won't be so sweet. மரத்தில் மாங்கனி கனிந்திருந்தால் அதை முறையாக பறித்து கவனமாக வளர்க்கப்பட வேண்டும். இல்லை என்றால் மரத்திலிருந்து விழுந்து அது தெரித்து அதன் இனிமையை அது இழந்துவிடும். So the gurus, they are passing this knowledge as they heard from their guru. இந்த ஞானத்தை வழங்கும் இந்த குருமார்கள் அவருடைய குருவிடமிருந்து கவனமாக கேட்டிருக்க வேண்டும். So Prabhupada says here, you cannot manufacture something new. எதையும் புதிதாக நீ உருவாக்க கூடாது என்று பிரபுபாதர் கூறியிருக்கின்றார். Sometimes foolish people, in the name of being a spiritual authority, they're just manufacturing and trying to give it to the people. சில சமயங்களில் சிறுமதி படைத்தவர்கள் தங்களை குருவாக ஆக்கிக்கொண்டு புதிதாக ஏதாவது கற்பனை செய்து கொண்டு அதை மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வார்கள். But the effect of making spiritual advancement will be nil. ஆனால் அதனால் எந்த ஆன்மீக வளர்ச்சியும் இருக்காது. One may make a show of being advanced spiritually. ஒருவர் ஆன்மீக வளர்ச்சி அடைந்திருப்பதாக நடிக்கலாம். Sometimes he says sometimes someone is dressing in the saffron dress. சில பிரபுபாதர் கூறியிருக்கின்றார் சில சமயங்களில் இந்த காவி உடையில் இருப்பார்கள். He's got the big matted hair. நல்ல மடித்த தலை இருக்கும். He's got the beard. தாடி இருக்கும், முடி இருக்கும். And he is speaking apparently some high philosophy. மிக மிக உயர்ந்த தத்துவம் எல்லாம் பேசுவார்கள். But is it philosophy that is given originally by Krishna? ஆனால் அந்த பேசுகின்ற தத்துவம் அடிப்படையாக கிருஷ்ணனிடமிருந்து வந்ததா? The knowledge from Krishna will be very effective for the individual. ஒரு தனிநபருக்கு கிருஷ்ணனிடமிருந்து வந்த ஞானமாக இருந்தால் அது அவருக்கு தக்க பலனை அளிக்கும். Sometimes they just saying anything to get follower. சீடர்களை பெறுவதற்கு ஏதாவது கற்பனை செய்து உற்பத்தி செய்து கொடுப்பார்கள். To get money. பணம் பெறுவதற்காக. And they make show of how I am the guru, sitting like this, big beard like this, but actually have other motivation. நான் ஒரு குரு நல்ல தாடி எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு மிக சொகுசாக அமர்ந்து கொண்டு ஞானம் வழங்குவார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு வேறொரு நோக்கம் இருக்கும். Prabhupada told the story of there was one so-called sadhu. He was near Calcutta by the Ganga. He was sitting by the Ganga. பிரபுபாதர் கூறுகின்றார் ஒரு சாது கங்கை கரையில் தங்கி இருந்தார். He looked like sadhu with that saffron big beard and big long hair. காவி உடையில் நீண்ட சடைமுடியுடன் தாடி எல்லாம் வைத்துக் கொண்டிருந்தார். Every day just sitting in the Ganga, near the Ganga, just sitting with eyes closed like this. கங்கை கரையில் கண்ணை மூடி அமர்ந்திருந்தார். So the local people say, oh, he is great sadhu. Look how he's looking, how he's sitting there every day like that. ஒவ்வொரு நாளும் இவ்வாறு அமர்ந்திருக்கின்றாரே, இவர் ஒரு மாபெரும் சாதுவாக இருக்க வேண்டும் என்று மக்கள்
மக்கள் பேசிக்கொண்டனர். So they started to go there and give their respect to him. அங்கு அவரிடம் சென்று அவருக்கு வேண்டிய மரியாதையை செலுத்தி வந்தார்கள். Some of them came with some offering to him. சில சமயங்களில் சில காணிக்கைகளை கொண்டு வந்தார்கள். And that sadhu, so-called sadhu, he was saying, no, I don't take anything. Just give to the Ganga. ஆனால் அந்த சாது கொண்டு வந்த காணிக்கைகளை எனக்கு எதையும் கொடுக்காதீர்கள், கங்கா மாதாவிற்கு கொடுங்கள் என்று கூறினார். Give to the Ganga here in this spot. கங்கையில் இந்த இடத்திலேயே கொடுக்க வேண்டும். So the people didn't want to offend him, so they any offering, even some whatever they had, they would just throw in the Ganga. அதனால் அவரை நிந்திக்க விருப்பமில்லாதவர்கள் அங்கே உடனேயே அந்த கங்கையில் அங்கேயே அந்த காணிக்கைகளை செலுத்தி விடுவார்கள். So everyone he told like that. அனைவருக்கும் இந்த கட்டளையை அவர் பிறப்பித்திருந்தார். But some people were a little suspicious. சிலருக்கு இதில் சிறிது சந்தேகம் ஏற்பட்டது. So one night they came very late at night. ஒரு நாள் நள்ளிரவில் அவர்கள் வந்து பார்த்தார்கள். Like 1 o'clock in the morning. அதிகாலை 1 மணிக்கு வந்து பார்த்தார்கள். Hiding. ஒளிந்திருந்து பார்த்தார்கள். Just looking. பார்த்தார்கள். What is he doing? அந்த சாது என்ன செய்கிறார் என்று. So then the so-called sadhu, he was looking around, he didn't see anyone. அந்த சாது சுற்றுமுற்றிலும் பார்த்தார், யாரும் இல்லை. Then he went to that place where everyone was throwing the offering. அந்த காணிக்கைகளை எல்லாம் போட்டார்களே அந்த இடத்துக்கு சென்றார். So then the men were looking, what's he doing? And he was pulling on one rope. அவர்கள் எல்லாம் பார்த்தார்கள், அவர் ஒரு கயிறை பிடித்து இழுத்து கொண்டிருந்தார். So then when he was pulling more, they saw, oh, this is a net. அவர் இழுக்க இழுக்க அது ஒரு வலை. So there, actually, when he pulled, all the offerings that the people were giving were going in the net. உண்மையில் அவர் ஒரு வலையை கையில் விரித்து மக்கள் செலுத்திய காணிக்கை பொருட்கள் எல்லாம் அந்த வலையில் விழுந்திருக்கின்றன. Secretly, he was going and taking all the things and keeping them in a secret place. அந்த வலையை இழுத்து அதில் உள்ள பொருட்களை எல்லாம் எடுத்து பத்திரமாக வைத்துக் கொண்டார். So he would empty the net and then again throw there. மறுபடியும் அந்த வலையை கங்கையில் வீசிவிட்டார். And then every day the people would come make up. No, throw a net. ஒவ்வொரு நாளும் மக்கள் வந்து காணிக்கை பொருட்களை கொடுப்பார்கள். இல்லை, கங்கையில் செலுத்துங்கள் என்று கூறுவார். So you have foolish people that don't know who is the real sadhu. என்னால் சிறுமதி படைத்த மக்களால் உண்மையான சாது யார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. And the one is pretending like he's guru in actual knowledge. உண்மையில் he's pretending. He's pretending big guru. But all he wants is the material things. A disciple, someone has to know what is the actual real knowledge. So Prabhupada actually mentions here, therefore books like Bhagavad Gita are very important, that we distribute to the people so they can read. This is how we can understand what is the real knowledge. So, disciple, someone interested becomes disciple. The disciple must be good. Guru must be good also. There's another story from the Purana that I may have told before. The foolish guru and his foolish disciple. Guru very foolish, old guru, but very foolish. And he made some disciple, but very foolish disciple. And one time the guru said, I want to go to travel the holy place, pilgrimage. So I can't walking because I am old, so bring one donkey. I'll sit on the donkey, all my things can go in the back. And
You are young, so you follow behind, walking. நீங்கள் எல்லாம் இளைஞர்கள், நீங்கள் என்னுடன் கடந்து வரலாம். So he had all his belongings were on the back of the donkey. He had one hat. அந்த கழுதையின் பின்னால் தொங்கவிட்டிருக்கின்ற பையில் அவருடைய பொருட்கள் எல்லாம் இருந்தன. அதில் ஒரு தொப்பியும் இருந்தது. So it was becoming hot. The sun was he asked us, bring my hat. சூரியன் மேலே ஏற ஏற வெப்பம் அதிகரித்ததனால் தொப்பியை அவர் எடுக்குமாறு கேட்டார். The disciple said, "Oh Guruji, your hat not here." அதற்கு சீடர் சொன்னார், குருஜி உங்களுடைய தொப்பி இங்கே இல்லை. What do you mean my hat not here? We put it there. என்ன தொப்பி இல்லை? நான் அதில் வைத்தேனே என்று கேட்டார். Now when the donkey was going, it fell off the back of the donkey. அந்த குதிரை அந்த கழுதை நடந்து வரும் பொழுது அந்த தொப்பி பையிலிருந்து கீழே விழுந்து விட்டது. And then the Guru said, "Well, why didn't you pick up the hat?" ஏன் அந்த விழுந்த தொப்பியை நீங்கள் எடுக்கவில்லை என்று கேட்டார். And the disciple said, "Because Guruji, you never told us to pick up the hat." அதற்கு சீடர் சொன்னார், குருஜி விழுந்தால் எடுக்குமாறு நீங்கள் எங்களுக்கு போதிக்கவில்லை. And the Guru said, "You foolish disciple, from now on you go bring the hat, find the hat, bring it, and from anything that falls off the donkey, from now on you pick it up." அதன் பிறகு அவர் சீடர்களை முட்டாள்களே போய் அந்த தொப்பியை தேடி எடுத்து வாருங்கள். இதன் பிறகு எது விழுந்தாலும் அதை நிச்சயமாக நீங்கள் எடுத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And then they got the hat. அதன் பிறகு அந்த தொப்பியை கொண்டு வந்தார்கள். The Guru said, "Good, just hold the hat now." தொப்பியை பெற்றவுடன் நன்றி என்று பாராட்டி. And then as the donkey walking, he start passing stool. அங்கு தொடர்ந்து அந்த கழுதை நடக்கும் பொழுது அது மலஜலம் கழித்தது. The disciple looking at each other, "Oh, this is falling from the donkey." அந்த சீடர்கள் பார்த்தார்கள், இது கழுதையிலிருந்து விழுகின்றது. And then the disciple look at each other. Our Guru said, "Anything falling from the donkey, we have to catch it." சீடர்கள் ஒருவரை பார்த்து கொண்டு எதெல்லாம் கீழே விழுகின்றதோ அதை குரு பிடிக்க சொன்னார். And then they're talking. What do we catch? Oh, Guru's hat is here. குரு நமக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார். அதை பிடித்துக் கொண்டார். So when the donkey passing stool, used the Guru hat to catch the stool. அந்த கழுதை மலம் கழித்தால் அதையும் குரு பிடிக்க சொல்லி இருக்கின்றார். So then after a while, the Guru said, "I'm feeling hot. Bring my hat." அதன் பிறகு குரு எனக்கு வெப்பமாக இருக்கின்றது. And the disciple looking at each other. "Oh, the stool is in the hat. What do we do?" அவர்கள் கையில் மலம் இருக்கின்றது, எப்படி எடுப்பது என்று. And the Guru he's yelling, "Bring my hat immediately." என்ன தொப்பியை கொண்டு வாருங்கள் என்று குரு கூச்சலிட்டார். And the disciple shrugging, "All right, bring the hat." He gave the Guru put it on. அவர்கள் கொண்டு வந்து தொப்பியை கொடுத்தவுடன் தொப்பி தலையில் போட்டுக்கொண்டார். Oh, donkey stool and everywhere. அந்த தொப்பியில் இருந்த மலம் குருவின் தலையில் எல்லாம் முகத்தில் எல்லாம் விழுந்தது. The Guru become angry. குருவிற்கு கோபம் வந்தது. But the disciple just looking, "You told us like that, Guruji." சீடர்கள் பார்த்து சொன்னார்கள், நீங்கள் தான் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டீர்கள். So Guru couldn't do nothing. But this story is told to illustrate Guru very foolish to get such a foolish disciple. Why he accepted such foolish disciple? But he's also foolish. இந்த கதை எதற்கு கூறப்படுகிறது என்றால், இப்படிப்பட்ட முட்டாள்தனமான சீடர்களை பெறுவதற்கு அந்த குருவும் முட்டாளாக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட சீடர்களை அந்த குருவை பெற்ற சீடர்களும் முட்டாள்களாக இருக்க வேண்டும். So Guru has to be bona fide and disciple has to be bona fide also. குரு ஒரு உண்மையானவராக இருக்க வேண்டும், அதே வேளையில் சீடரும் உண்மையானவராக இருக்க வேண்டும். In the Hari Bhakti Vilas by Sanat Goswami, he mentions 3 categories of not very good disciple. ஹரி பக்தி விலாசத்தில் சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள் இவ்வாறு சரியில்லாத 3 சீடர்களை பற்றி குறிப்பிடுகின்றார். One is called Guru Tyagi. Guru Tyagi. Guru Tyagi. Guru Tyagi disciple means that the disciple accepts Guru and then after some time thinks, "Oh, now I've learned so many things, I don't need Guru anymore. I'll just myself do everything." இந்த குரு தியாகி என்றால் ஒரு சீடர் ஆரம்பத்தில் குருவை நாடி ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டு அதன் பிறகு நான் ஞானத்தை கற்றுக்கொண்டேன் என்று சென்று விடுபவர். Just reject Guru. குருவை புறக்கணித்து விடுபவர். It's called Guru Tyagi. இவர்தான் குரு தியாகி. Another one is called Guru Bhogi. மற்றவர் குரு போகி. Guru Bhogi means trying to enjoy the possessions of the Guru. குரு போகி என்றால்
குரு வைத்திருக்கின்ற வசதிகளை எல்லாம் அனுபவிப்பவர். It's like Prabhupada, he went one time to Kenya. ஒரு முறை பிரபுபாதர் அவர்கள் கென்யாவிற்கு சென்றார்கள். First time. முதல் முறையாக. That time no big temple, just small. அப்பொழுது பெரிய ஆலயம் கிடையாது, ஒரு சிறிய ஆலயம் மட்டுமே இருந்தது. So someone gave the devotees Prabhupada laundry. பிரபுபாதருக்கு அவர்கள் துவைத்த துணிகளை கொடுத்தார்கள். The next morning Prabhupada giving class. மறுநாள் காலையில் பிரபுபாதர் அவர்கள் சொற்பொழிவு நடத்தினார்கள். And he saw, oh, this brahmachari is wearing my kurta. It's a true story. He's wearing my kurta, other one's wearing my dhoti. What is this nonsense thing? Enjoying the property of the guru. But actually there is more to it. There's more to it. That you're trying to use the name of the guru to make yourself famous. You're advertising, I am the most senior disciple of the Guruji. And because I'm the most senior, you will have to follow what I say. And then even when the disciple want to go to the guru, no need guru, you just come me, I'm the senior. Sometimes happens when the guru passes away that disciple wants to take the whole mission. This is also another aspect of this guru bogi. Then there's another category called guru drohi. Droha means to what is that? Droha means to traitor and betray. Actually, betray. It actually means to betray the guru. Guru droha. The word droha means betray. Sometimes in this category, someone disciple making show, then learning so many things, then knows more than the guru, becomes puffed up. Maybe he learns all the Sanskrit, everything like that, studies many Shastra, thinks now I know more Shastra than the guru. I'm more than the guru. And then starts to say bad things against the guru. He is not so good. I'm more learned than him. Then goes to the side, makes own movement. And then talks everyone, don't follow that guru, follow me. This is called guru drohi, betrayer of the guru. Sanatana Goswami and Gopal Bhatta Goswami quote many Shastras say, oh, for these types of so-called disciple, there's a very hellish reaction is waiting them. Sanatana Goswami, Gopal Bhatta Goswami, quote many scriptures. So there's also another category, not so common, called the Guru Rogi. Rogi means sick, always sick.
An Ayurveda, you have like a rogi, it means you're something wrong with, and you go to the Ayurvedic doctor, you get some treatment. ரோகி என்றால் உடலில் நோய் உள்ளவர், எப்பொழுதும் ஆயுர்வேத மருத்துவர்களை நாடி செல்பவர்கள். It can come in the category of disciple also. இவர்களும் கூட சீடர் என்ற பிரிவில் அடங்குவர். Like sometimes they're saying they're always sick. அவர்கள் எப்பொழுதும் நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பதாக கூறுவார்கள். Prabhu, can you do some seva? No, I'm sick. பிரபு ஏதாவது சேவை செய்ய முடியுமா? இல்லை எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை. After 3 days asking, Prabhu, you're all right now? Can you do some seva? No, I'm still sick. 3 நாட்களுக்கு பிறகு பிரபு குணமடைந்து விட்டீர்களா? சேவை செய்ய முடியுமா? இல்லை எனது நோய் இன்னும் குணமாகவில்லை. Sometimes also on the mental platform, always depressed. சில சமயத்தில் மனோரீதியாக எப்பொழுதும் மன அழுத்தத்தில் இருப்பவர்கள். Prabhu, today I'm not feeling good in the mind. பிரபு என்னுடைய மனநிலை சரியில்லை, நான் சோர்வாக இருக்கின்றேன். Therefore I can't do any seva. அதனால் எந்த சேவையும் செய்ய முடியாது. I'm feeling very disturbed. எனக்கு மிக பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. Continuously this goes on. இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும். One time Prabhupada was in South Africa. பிரபுபாதர் ஒரு முறை தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்தார்கள். And he had one of his servants with him. அவருடன் ஒரு சேவகர் இருந்தார். His servant was very depressed. For a few days it was going on. அவருடைய சேவகன் சில நாட்களாக தொடர்ந்து மனச்சோர்வில் இருந்தார். Prabhupada eventually he said, "Why I have to look at your long face?" பிரபுபாதர் கேட்டார், நீ ஏன் உனது முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று. Devotee is supposed to be happy. பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். That means you are not chanting your rounds properly. நீ மகிழ்ச்சியாக இல்லை ஏனென்றால் உனது மாலைகளை சரியாக நீ ஜெபிப்பதில்லை. You are not following properly. கோட்பாடுகளை பின்பற்றுவதில்லை. Follow properly. சரியாக பின்பற்ற வேண்டும். Prabhupada didn't like to see all long, he liked to see bright face, smiling. பிரபுபாதர் இப்படி சோர்ந்து போன முகங்களை காண விரும்புவதில்லை, எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியான முகங்களையே காண விரும்புவார். One time he came to temple and the devotees greeted him at the temple. Everyone was dancing, chanting, smiling, and Prabhupada said, I can understand the Krishna consciousness is good here because everyone's dancing, chanting and smiling very happily. ஒரு முறை பிரபுபாதர் அவர்கள் ஒரு ஆலயத்திற்கு வருகை புரிந்தார்கள். பக்தர்கள் மிக உற்சாகமாக ஆடி பாடிக்கொண்டு இருந்தார்கள். பிரபுபாதர் இங்கு வந்து இங்கு கிருஷ்ண உணர்வு சிறப்பாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் அனைத்து பக்தர்களின் மத்தியிலும் மகிழ்ச்சி காணப்படுகிறது. So the Acharya said, don't be any of these categories. ஆச்சாரியர்கள் கூறுகின்றார்கள், சற்று முன்பு கூறிய எந்த பிரிவிலும் ஒருவர் இருக்கக்கூடாது. But be Guru Sevi. Sevi குரு சேவியாக இருக்க வேண்டும். means the servant of the Guru. குருவின் சேவகராக. Don't be puffed up. கர்வம் கொண்டிருக்க கூடாது. Don't be proud. பெருமை கொண்டிருக்க கூடாது. In front of the Guru, you have to be humble. குருவின் முன்னால் நீ பணிவாக இருக்க வேண்டும். Don't have false prestige. போலி ஆணவம் கொள்ளக்கூடாது. Generally, prestige is defined Janmaishvara, Shruta, Shribi. Generally, 4 categories are considered prestigious in this world. இந்த 4 பிரிவுகள் வந்து இந்த உலகில் கர்வம் அளிக்கக்கூடியது. Janma, high birth, big family. நல்ல செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பெடுப்பது very prestigious. Very ஒரு ஆடம்பரமான நிலை. Janmaishra, lot of money. அதிகமான செல்வம். Everyone wants money. If someone has money, they get a lot of respect because of money. பணத்தினால் அதிக மதிப்பு கிடைக்கும். Get respect because of big family. பெரிய செல்வந்தர் குடும்பமாக இருந்தால் நல்ல மரியாதை கிடைக்கும். Janmaishra, Shruta, high education. தொடர்ந்து உயர்ந்த கல்வி. Yes, BA, MA, PhD, high education. BA, MA என்று உயர் கல்வி. One can become proud very easily because of these things. இதனால் ஒருவர் மிக எளிதாக கர்வம் கொள்ள முடியும். And Sribi means very beautiful woman, very handsome man. இறுதியாக நான்காவது மிக அழகான பெண் அல்லது ஆண். Very easily you puffed up. Oh, I'm so handsome. நான் மிக அழகாக இருக்கின்றேன். I'm so beautiful. என்று அழகாக இருக்கின்றேன் என்ற கர்வம் கொள்வது. But actually, when someone sees beautiful man or handsome man, beautiful woman, they are given a lot of respect. வழக்கமாக அழகான
ஆணை பார்த்தாலும் அழகான பெண்ணை பார்த்தாலும் பலர் மரியாதை செலுத்துவார்கள். Yeah, but this is called prestige, but it's called false prestige. இது ஓர் பெருமைதான், ஆனால் இது ஒரு பொய் பெருமையான. Because superficial, just temporary. இது தற்காலிகமான மேலோட்டமான புகழ். So one shouldn't be proud in front of Guru. ஆனால் ஒருவர் குருவின் முன் எந்த கர்வமும் கொள்ளக்கூடாது. High family, lot of money, high education, handsome, beautiful. In front of Guru, you sit down. செல்வந்தர் குடும்பம் அல்லது உயர்ந்த கல்வி அல்லது அழகு இவையெல்லாம் குருவின் முன் ஒருவர் காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது. It's like, when you come in, you may be great in so many areas, but in front of the Guru, you have to pay your obeisances, touch his feet. எப்படிப்பட்ட பின்னணியிலிருந்து ஒருவன் வந்திருந்தாலும் கூட குருவின் முன்னால் ஒருவர் பணிந்து தமது மரியாதையை செலுத்த வேண்டும். This morning I told story of the vice chancellor from Varanasi who came to see Srila Bhaktisiddhanta. இன்று காலையில் நாம் கூறினோம், வாரணாசி பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி மகாராஜ் அவர்களை ஒரு கற்றவர் காண வந்தார். And he came there and he went in front of me, a very cultured man. Immediately he paid his obeisances to Srila Bhaktisiddhanta, even though he was vice chancellor. அவர் அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தராக இருந்தும் கூட பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர்களை மிக மிக பணிவுடன் நாடி தனது வந்தனங்களை செலுத்தினார். He was a learned pandit. அவர் உண்மையில் ஒரு கற்றறிந்த பண்டிதர். But in front of Srila Bhaktisiddhanta, pay your obeisances. ஆனால் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர்களின் முன்னால் மிக பணிவாக அவர் நடந்து கொண்டார். All these things have to be taken very seriously. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மிக மிக கவனமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். Dharmam tu shakshat bhagavat pranitam. The real spiritual knowledge comes in the path and in the line of the sampradaya, in the line of the bona fide guru. உண்மையான ஆன்மீக ஞானம் சம்பிரதாயமாக சீடர் பரம்பரையில் உண்மையான குருவின் வழியாக வரும். So here Prabhupada says satisfaction of the bona fide guru is essential for the disciple to make advancement. ஒரு சீடர் ஆன்மீக வளர்ச்சி பெற வேண்டுமானால் ஆன்மீக குருவை திருப்திப்படுத்துவது மிக முக்கியமான அம்சம் என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். Krishna himself says here, கிருஷ்ணரே கூறுகிறார் இதை. Inquire submissively from the guru. பணிவுடன் குருவிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள் என்று கூறுகிறார். Not challenging an angry way. கோபத்துடன் குருவுக்கு சவால் விடக்கூடாது. You can ask questions but respectfully. கேள்விகள் கேட்கலாம், ஆனால் பணிவுடன் மரியாதையுடன். And render service unto him. ஆனால் அவருக்கு பணிந்து சேவை செய்ய வேண்டும். Now the guru doesn't need our service. நிச்சயம் குருவிற்கு நமது சேவை தேவையில்லை. But he's accepting on behalf of Krishna. உண்மையில் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாகவே அவர் சேவையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். To serve Krishna directly is not so easy. He is the pavitram, all pure personality of Godhead. கிருஷ்ணருக்கு நேரடியாக சேவை செய்வது சுலபமல்ல. அவர் பவித்திரமானவர். அவரின் பிரதிநிதியான குருமார்களுக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். He accepts the service through the medium of his bona fide representatives. அவர் கிருஷ்ண பகவான் அவருடைய உண்மையான பிரதிநிதியின் மூலமாக சேவைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார். So Prabhupada says, no blind following. Don't follow blindly. பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், குருட்டுத்தனமான பின்பற்றுதல் கூடாது என்று. It's like this foolish guru and the foolish disciple. இந்த முட்டாள்தனமான குரு முட்டாள்தனமான சீடர்களை போன்று. You have to ask question. கேள்விகள் கேட்க வேண்டும். And get a clear understanding from the guru. மிக தெளிந்த புரிந்துணர்வை குருவிடமிருந்து பெற வேண்டும். So when all these things are performed by the sincere student, then naturally nice advancement is made. ஒரு உண்மையான சீடராக ஒருவர் செயல்படும் பொழுது அவர் நல்ல ஆன்மீக வளர்ச்சி காண முடியும். So the giving of the knowledge and receiving the knowledge, Prabhupada says, he becomes perfect. ஞானத்தை பெறுவதோடு உண்மையான ஞானத்தை வழங்குவதன் மூலம் ஒருவர் சிறந்த பக்குவத்தை அடைய முடியும் என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். So how to please Prabhupada? By following these things. பிரபுபாதரை எப்படி திருப்திப்படுவது என்றால் சற்று முன்பு கூறிய இந்த வழிமுறைகளை எல்லாம் பின்பற்றி. And Prabhupada said, if you want to know me, read my books. பிரபுபாதர் கூறுகின்றார், என்னை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் எனது புத்தகங்களை படியுங்கள்.
I told the other day, one time we went to see Srila Prabhupada, we were distributing his books, he was very happy. ஒரு முறை பிரபுபாதருடைய காண சென்றோம். அவருடைய புத்தகங்களை நாம் விநியோகம் செய்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். He said, "But are you reading my books?" he said. ஆனால் அவர் கேட்டார்கள், ஆனால் நீங்கள் என்னுடைய புத்தகங்களை படிக்கிறீர்களா என்று. I remember I was new devotee, just 1 or 2 months devotee. அப்பொழுது நான் புதிய பக்தன், ஓரிரு மாதங்களே ஆகியிருந்தன. They sent me for the book distribution. புத்தக விநியோகத்திற்காக என்னை அனுப்பினார்கள். So one Christian man was walking, I gave him Bhagavad Gita. ஒரு கிறிஸ்தவர் போகும் பொழுது அவருக்கு பகவத்கீதையை நான் வழங்கினேன். The Christian man challenged you, "Where does it say in your book that Krishna is God?" அவர் எனக்கு சவால் விட்டார். இந்த புத்தகத்தில் எங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது கிருஷ்ணர் பகவான் என்று? So I read it, but because I was new, I couldn't remember exactly where. நான் அதை அங்கே படித்திருக்கின்றேன். ஆனால் புதியவனாக இருந்ததனால் அந்த நேரத்தில் என்னால் எங்கே என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. And I was looking, then he said, "Dad, let's just say you don't even know your own book." அதன் பிறகு அவர் உனக்கு இந்த புத்தகத்தை பற்றி உனக்கே தெரியவில்லை என்று நகர்த்தி விட்டார். After that, I immediately began to study and learn many shlokas. அதன் பிறகு அதை கவனமாக படித்து பல ஸ்லோகங்களை நான் மனனம் செய்தேன். No, I wasn't going to get caught again. அதன் பிறகு நம்மால் அதை குறிப்பிட்டு பேச முடிந்தது. The Prabhupada actually told us you have to, just like a lawyer knows the law books, to be able to go and present, defend or prosecute a case. He has to know. பிரபுபாதர் கூறியிருக்கின்றார், வழக்கறிஞருக்கு எப்படி சட்ட புத்தகங்களில் நிபுணத்துவம் இருக்க வேண்டுமோ அதே போன்று பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களில் நமக்கு நிபுணத்துவம் இருக்க வேண்டும். So he said you have to know these books like that. இவ்வாறு எப்படி சட்ட வல்லுநர்கள் சட்ட புத்தகங்களை பாண்டித்யமாக இருக்கின்றார்களோ அதுவாறு இந்த பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை நாம் கற்றறிந்திருக்க வேண்டும். So thank you very, very much for coming to the program tonight. இந்த இரவு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்கு நாம் மிக்க மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Does anyone have any question? யாருக்காவது ஏதேனும் கேள்விகள் உள்ளனவா? Or comment? அல்லது கருத்துகள்? Got my phone? Mathura? Have you got my, who's got my, someone got my phone here? Yeah. So does anyone want to ask any question? யாருக்காவது கேள்விகள்? Yes. This was reading about Balaram, Lord Balaram. Yeah. And then he is Adi Guru, Adi Guru. But I was wondering why Balaram's name is not mentioned in our group. பிரபுடைய கேள்வி, சற்று முன்பு நாம் புத்தகத்தை படித்தோம். பலராம் அவர்கள் ஆதி குரு என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றார். ஆனால் ஏன் சீடு பரம்பரையில் அவருடைய பெயர் உள்ளது? Well, Balaram, I mean, so many individuals were given the knowledge. Of course, Balaram is also the Supreme Personality of Godhead. பலர் இந்த ஞானத்தை வழங்கியிருக்கலாம். பலராமரும் பரமபுருஷ பகவானாக அறியப்படுகின்றார். But as far as Sampradaya, ஆனால் சம்பிரதாயம் என்று வரும் பொழுது, being Acharya, ஆச்சாரியர் என்று வரும் பொழுது, he didn't act in that way. அவர் அவ்வாறு அவருடைய பங்கை ஆற்றவில்லை. So when Krishna speaks, or when other great authorities speak, like Lord Shiva, they speak to many to give the knowledge. But there is one who is listens and is elevated to the position of Acharya to give further knowledge. So not all the ones who are hearing the knowledge are listed as the Acharya. கிருஷ்ண பகவான் போல பலர் கேட்கும்படியான உபதேசங்களை அவர் வழங்கியிருக்கவில்லை. இவ்வாறு பலர் கேட்டு உணர்வதற்கான பிரசங்கங்களை வழங்கியவர்கள் தான் ஆச்சாரியர்கள் என்று அறியப்படுகிறார். That's like Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna. உதாரணத்திற்கு கிருஷ்ண பகவான் அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதையை உபதேசித்தது போல. We don't find his name here in the line. We don't find Arjuna name. ஆனால் அர்ஜுனனுடைய பெயர் இந்த சீட பரம்பரையில் இல்லை. Because that line started before Arjuna. ஏனென்றால் இந்த சீட பரம்பரை அர்ஜுனனுக்கு முன்பாகவே தொடங்கப்பட்டிருந்தது. The beginning of the creation. தோற்றத்தின் படைப்பின் ஆரம்பத்தில். When Krishna spoke to Brahma. கிருஷ்ண பகவான் பிரம்மருக்கு உபதேசம் செய்தார். So therefore you have Krishna, Brahma. அதனால் கிருஷ்ணர் அதன் பின்பு பிரம்மர். Of course Brahma gave the knowledge, but the next Krishna, Brahma, Vyasa. Huh?
Oh, Narada, yeah. Krishna, Brahma, Narada, Vyasa. So Brahma and Narada, and then there were many others who heard the knowledge from Narada, but Vyasadeva is the recognized Acharya. So someone has to be recognized as the Acharya. கிருஷ்ணர், பிரம்மர், நாரதர், வியாசர் என்று வந்திருக்கின்றது. நாரதரிடமிருந்து மற்றும் பலரும் கேட்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் அதில் முதன்மையானவர் வியாசர். அதனால் வியாசருடைய பெயர் குறிப்பிடப்பட்டது. So many hear the knowledge, but who is designated Acharya? பலர் இந்த ஞானத்தை பெற்றிருக்கலாம், ஆனால் யார் ஆச்சாரியாராக இருக்க வேண்டும் என்பது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. This is confirmed by great authorities. இது பல பெரிய உத்தரவாதத்தினால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. They accept him நான் இதை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். as the passer of the knowledge. அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த ஞானத்தை வழங்குவது. So the line goes in that way. இவ்வாறு தான் இந்த பரம்பரை செல்கின்றது. But when Krishna expands to Balaram, he is actually guru in the servant of Godhead. கிருஷ்ணர் பலராமராக வரும் பொழுது அவர் குருதான். How to serve Krishna. கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர் போதித்தார். He expands in all the rasas and serves Krishna, shows how to serve Krishna. So he's a guru, how to serve Krishna. On one side is Balaram, on the other side is Radharani. அவர் எல்லா ரசனைகளிலும் விருவங்கம் செய்து கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை செய்வது என்று காண்பித்திருக்கின்றார். ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றொரு கிளையாகும். How to serve Krishna in different. Radharani is how to serve Krishna in intimacy and sweetness. மற்ற வகையில் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி சேவை செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் சேவையில் குறிப்பாக அந்தரங்க சேவைகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. So they are original gurus. அவர்கள் ஆதிபூர்வமான குருமார்கள். But as far as receiving the knowledge to the common people, there is a line that is recognized, that we have our four Vaishnava Sampradayas who are the authorities. அதனால் இந்த பொதுமக்களுக்காக ஞானம் வழங்க வருவதற்காக ஆச்சாரியர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் இந்த உண்மையான 4 சம்பிரதாய வழிமுறைகளில் வந்தவர்கள். So they are the recognized ones. அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள். All right? Any other question? வேறு எதுவும் கேள்விகள்? Can you please share with us some of your experience? I was going through your profile. Previously, you was a Sankirtan devotee. You started as a Sankirtan devotee. You even brought. You wanted to mimic the Sankirtan traveling party in Australia. So could you share some? Brahmachari, yeah. Oh, we were as young brahmacharis. We were always going on the book distribution. பிரபுடைய கேள்வி, அவர் மகாராஜுடைய பின்னணியை பற்றி படித்த பொழுது அவர் சங்கீர்த்தனத்தின் தளபதியாக பணியாற்றியிருக்கின்றார்கள் ஆஸ்திரேலியாவில். அவருடைய அனுபவத்தை பற்றி பிரபு கேட்கின்றார்கள். அப்பொழுது பிரபு மகாராஜ் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், அப்பொழுது அவர் இளம் பிரம்மச்சாரியாக இருந்திருக்கின்றார்கள். Prabhupada was very much pushing on distributing these books far and wide. பல திக்குகளிலும் அவருடைய புத்தகங்களை விநியோகிக்குமாறு பிரபுபாதர் எங்களை உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார். So as far as possible, especially brahmacharis, brahmacharinis also, would go out and sell the books. பிரம்மச்சாரிகளும் பிரம்மச்சாரிணிகளும் மிக தொலைவில் எல்லாம் சென்று புத்தகங்களை விநியோகம் செய்து கொண்டிருந்தோம். Prabhupada was very happy. பிரபுபாதர் அதை கண்டு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். We went to one place called Tasmania. டாஸ்மேனியா என்ற ஆஸ்திரேலியா பக்கத்தில் இருக்கின்ற It's just தீவுக்கு 2,000 kilometers from Tasmania is Antarctica. டாஸ்மேனியாவிலிருந்து அண்டார்டிக் கண்டத்திற்கு 2000 கிலோமீட்டர் A தூரம். far place. மிக தூரமான இடம். I was there with the devotee. We were the first devotees to go there. நாங்கள் பக்தர்களோடு இருந்தோம். நாங்கள் தான் முதன்முறையாக அந்த தீவிற்கு சென்ற பக்தர்கள். So one of the devotees wrote Prabhupada, said we went to this place. பிரபுபாதருக்கு ஒரு பக்தர் கடிதம் எழுதினார், நாங்கள் இந்த டாஸ்மேனியா தீவிற்கு சென்றோம். Then Prabhupada wrote a letter back. பிரபுபாதர் கடிதத்திற்கு பதிலளித்தார்கள். I want to thank all those devotees இந்த பக்தர்களுக்கெல்லாம் நான் எனது மெத்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். who went and distributed my books நீங்கள் எல்லாம் எனது புத்தகத்தை கொண்டு சென்று விநியோகித்திருக்கின்றீர்கள். in the farthest regions of the world. இந்த உலகத்தின் மிக தூரமான பகுதிக்கு சென்று எனது புத்தகத்தை விநியோகம் செய்திருக்கின்றீர்கள். So
So we have that in Srila Prabhupada, and we have also Srila Bhakti Siddhanta was very happy. அந்த வகையில் சில பிரபுபாதர் மட்டுமல்லாமல் அவருடைய குருவான சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி மகாராஜ் அவர்களும் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். He was famous. Even if a brahmachari went and distributed one magazine, he would say, "Oh, you are such nice devotee. You are doing such nice service." He would praise him. ஒரு பிரம்மச்சாரி சென்று ஒரு சஞ்சிகையை விநியோகித்தாலும் கூட பிரபுபாதர் அவர்கள் மிக மகிழ்ச்சியோடு தட்டி கொடுத்து மிக சிறந்த பக்தன் என்று. Because these acharyas want to give the knowledge to the world. இந்த ஆச்சாரியர்கள் உலகத்திற்கு இந்த திவ்ய ஞானத்தை வழங்க விரும்புகிறார்கள். So how to please the acharyas? You distribute this transcendental knowledge. ஆச்சாரியர்களை எப்படி நாம் மகிழ்ச்சிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் இந்த திவ்ய ஞானத்தை நாம் அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டும். Later on, I would get one bus and travel in the bus with many brahmacharis. அதன் பிறகு ஒரு பேருந்து பஸ் ஏற்பாடு செய்து எல்லா பிரம்மச்சாரிகளும் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தோம். Many times they brought me to be the temple president. பல தருணங்களில் என்னை ஆலய தலைவர்களாக நியமித்திருக்கிறார்கள். Practically every temple I was the temple president. எல்லா ஆலயங்களிலும் நான் ஆலய தலைவராக பணியாற்றியிருக்கிறேன். Something would go wrong, they'd call me, come there. ஏதாவது கோளாறு என்றால் என்னை அழைத்து அதை சரி செய்ய. No, I want to travel everywhere. No, you have to come here. நான் பிரயாணம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வேன். இல்லை நீங்கள் இங்கு வந்து இதை சரி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். So anyway, that's a general description. இதுதான் பொதுவான வர்ணனை என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவம். Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai Go Premanandi. Hari Hari Bo. His Holiness Ramai Swami Maharaj ki jai. Thank you. So on behalf of Krishna Balaram Mandir, Vakil Prataja,